ծրագրերի Հայաստան ներկայացման եւ իրականացման Cornell-ի համալսարանում այդ թեմայով շատ հետաքրքիր զարգացումներ կար եւ հնարավորություններ կար եւ անվար տեխնոլոգիան ծածկող մշակաբույսերի կիրառումը շատ հետաքրքրեց ինձ եւ ավելի շատ խորացա եւ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ ինքս իմ համար արեցի, որի մասին այսօր իմ գործընկեր Ջոզեֆ Ամսիլին կներկայացնի ձեզ ավելի մանրամասներ, այսինքն ծածկող մշակաբույսերը կայուն գյուղատնտեսության բնագավառում։ Հույսով եմ բոլորիդ կհետաքրքրի, հետաքրքիր կլինի եւ որոշ ինֆորմացիա կարող եք հետագայում կիրառել ձեր հետագա աշխատանքներում եւ ֆերմերական տնտեսությունում եւ գիտական աշխատանքներում։ Ցանկանում եմ բոլորիս արդյունավետ քննարկում եւ առաջ Աստված։ Շնորհակալություն Արտակ։ Մեր նոր միացողներին զուտ ուզում եմ տեղեկացնել կանոնների մասին։ Խնդրում խոսափողների միասին պահել անջատված, հայերենի համար պետք է ընտրել հայկական channel-ը, եթե ուզում եք լսել անգլերեն, ապա կարող եք մնալ օրիգինալ լեզվում, այսինքն off սեղմելով կամ սեղմել անգլերեն, եւ եթե ընտրում եք հայերեն, ապա նաեւ խորհուրդ ենք տալիս ներքևում mute original audio անեք, որպեսզի զուգահեռաբար եւ անգլերենը եւ հայերենը չլսեք։ Իսկ այժմ ուզում եմ խոսափողը փոխանցել Ջոզեֆ Ամսիլիին, ով հանդիսանում է Կորնելի համալսարանում հողի առողջության ծրագրի պատասխանատու։ Եվ կխնդրենք նաև մի փոքր իր մասին կպատմի։ Ջոզեֆ։ Should I start sharing screen? Yes, you can start your presentation, Joseph. And as Lily told, just a small presentation of yourself, and you can start your presentation. All right. Well, it's wonderful to be here. Good evening to Armenians, and good morning if you're in the U.S. It's a great pleasure to be here, and it was fun interacting with Artak when he was in the U.S. So today we're going to be talking about cover crops for sustainable agriculture. My name is Joseph Amsili. I'm an extension associate at Cornell University, and I am currently coordinating an initiative in New York State, a soil health initiative to bring awareness about soil health across the state and organize extension and outreach and extension and research around soil health in New York State. So a little bit about my background. I got my master's at Penn State in an interdisciplinary group of weed scientists, soil scientists, and entomologists, where we were studying the multiple benefits of cover crop monocultures and mixtures for different agroecosystem benefits. And here's some roots from my experiment. And here's what some of the mixtures look like. I also want to acknowledge Dr. Matt Ryan, who's a professor at Cornell, who does some amazing, innovative cover cropping research. And here's his website link there. He developed a lot of these slides for a course that we both help with. And he does some really great research on cover crop interseeding, which is this first picture on the left. Organic no-till soybeans, which is the middle picture, and some alternative forage species he works on as well for use in years with greater drought and things like that. Okay, so by the end of this cover crop lecture, this was designed originally for students, but you can list the main benefits and drawbacks of cover crops, explain some different types of cover crops and provide an example of each type, and describe the barriers to adoption and some solutions that are being developed to overcome those barriers. So cover crops in sustainable agriculture are a really powerful tool to increase resource use efficiency, whether that's nitrogen, water, phosphorus, and reduce the environmental impact of different
nutrients or pollutants leaving the farm. Cover crops are useful tools for filling agroecological niche or spaces in time and space to make annual cropping systems more like natural systems and perennial systems. And a really famous innovative farmer in the US, Steve Groff, has a more practical agronomic definition. Cover crops can address specific agronomic challenges with specific cover crop species and mixtures. And ideally, as agronomists, we want to be using cover crops to provide soil health and other ecosystem benefits to increase profitability, and we don't want to increase risk for the farmer, or else they're not going to want to adopt cover crops. So in the US, cover crops have gone mainstream. We've seen a huge rise in the use of cover crops across the United States. Here's a popular news source, New York Times, with the cover crop story a few years back. We just got our, every 5 years, the census tells us some new data about about different agricultural practices in the US. And there's currently 15.4 million acres of the US being cover cropped, which is only 3.9%, so we got a long ways to go. But in some parts of the Midwest, where we grow a lot of corn and soybeans, cover crops are you could call them the number 3 crop in the Midwest, so are becoming more important. So let's go over some of the benefits of cover crops. And here's a nice figure from Building Soils for Better Crops, which is a great free resource on sustainable soil management. Cover crops, by increasing the amount of biomass that we're adding to the soil, can over time help increase organic matter levels, enhance mycorrhizal fungi, which are really important symbionts for most agricultural plants. Legumes are the only plants that can fix nitrogen, so we can be adding nitrogen to the soil. Weed suppression is a huge service. If we don't have anything growing, then weeds can dominate our system. We can suppress different pests and pathogens with cover crops. One of the most important and fundamental reasons for using cover crops, I think, is to reduce erosion, and also benefits for increasing water infiltration, decreasing nutrient loss, whether that's from above ground erosion or leaching, and we can provide habitat for beneficial insects. So here's another concept map that I developed on cover crops and their soil health benefits. So while cover crops are growing, they're scavenging nutrients from the soil and adding greater amounts of biomass to the system than if there were no cover crops in the system, and they can add nitrogen if it's a legume. And over time, those increased organic matter inputs can gradually increase soil organic matter, or at least help maintain soil organic matter. Those inputs help stimulate soil biology, improve nutrient retention because we have something growing there. We are also, by stimulating the soil biology, we can help increase decomposition of that organic matter, increase nutrient availability. And some of those biology that we're stimulating can help suppress diseases and pests in the soil. In addition to the biological benefits of cover crops, there's also a lot of physical benefits. So we know that the fine roots of cover crops and their associated mycorrhizal fungi are really important for helping to build and maintain these cookie crumb-like aggregates in the soil. And cover crop roots, certain roots, can help break up compaction in the soil. Both of these, increasing aggregation and breaking up compaction, can help improve the pore structure in the soil, help improve infiltration of water and water storage, root growth. As I mentioned before, reducing erosion is a really fundamental service that cover crops provide. And all these help to support a healthy soil ecosystem and
and support an environment for healthy plants. So I think this is one of my favorite figures for talking about cover crops, whether you're in Armenia, in the Northeast, in the Midwest. Your particular climate will constrain the overall potential productivity of a given region. And our cash crops fit into a certain window of that. Here's a typical rotation in the United States of corn, soybean, winter wheat. And you can see that our cash crops can take advantage of some of this potential, but they don't realize the full biomass potential for a given climate. And cover crops are really powerful tools so we can get more biomass into the soil, be photosynthesizing year round with living plants on the soil surface. So they're filling these windows in time and helping us achieve greater productivity in the system and greater resource use efficiency. So here's red clover being frost seeded after winter wheat, and cereal rye being seeded after corn. And you can see what that difference might look like in an annual cropping system. Here we have the red clover on the left and bare soil on the right. So you can imagine what those ecosystem benefits would be from having a nice big red clover cover crop versus nothing on the soil. And over time, this is a really nice meta-analysis that looked at the effects of having cover crops versus fallow, having no cover crop on soil carbon levels over time. And by and large, over time, although it happens slowly, cover crops increase the amount of soil carbon and can help maintain if your soil carbon is already higher. Biological nitrogen fixation is a really unique service that cover crops can provide. Only legume cover crops can provide. And here is a picture of pea nodules that we can tell they're active because they're kind of grapefruit red color, which means that the plant is actively creating a very unique habitat for these nitrogen fixing bacteria, a low oxygen habitat where they're able to then perform this unique metabolism where they're able to take nitrogen out of the atmosphere and fix it into the plant. In addition, cover crops can act as bio-fumigants. So here's two common types of cover crops that can be used as that. And basically, as the biomass of the cover crop is broken down, of let's say a mustard, which is a common one to use as a biofumigant, or Sudan grass, those compounds break down and produce toxic compounds, which can help destroy disease-causing organisms or pests in the soil. So this can be a useful strategy if there's a big buildup of soil-borne pathogens. As I mentioned before, cover crops are really powerful for suppressing weeds, and cover crops do that by competing with the weeds for resources, whether that's nitrogen, water, other nutrients. Allelopathy is a word that basically means that some of the compounds as that cover crop biomass is breaking down or being released by roots is actually toxic to some of the weed seeds, so that can suppress weed growth. By having cover crops, we're altering the microenvironment, so maybe there's less sunlight hitting the soil. We're maybe having a cooler environment, so maybe a less favorable environment to trigger weed seed growth. And we can also just have a physical suppression from the cover crop mulch that basically serves as a physical barrier for cover crops to grow, for weeds to grow through.
There's also some interesting indirect effects. Some herbivores and pathogens can actually attack weed seeds and make them not able to grow as well. And here's an example of effective suppression of annual weeds from a cover crop. Here we have a hairy vetch cover crop on the right, and you can see where there was no cover crop, we have a lot of weeds growing in that plot. So farmer motivation for planting cover crops. Farmers are aware of all these benefits, and some of their different motivations for planting cover crops are to attract pollinators, weed control, increase yields in cash crops, choose diverse rooting systems, provide another nitrogen source if it's a legume, scavenge nitrogen rather than that nitrogen being lost, reduce soil erosion, reduce soil compaction, increase soil organic matter, and increase the overall soil health, which brings together a bunch of these different services. So before we go further, I think it's worth just talking about a couple potential drawbacks from cover crops. And these aren't really, these drawbacks are more to share that the species selection is really important, and that you have to just be thinking adaptively when you're using a biological tool like cover crops. So here's an example of grass crops can compete with cash crops for nitrogen. So here's some research from the organic cropping experiment that I was part of for my master's. And you can see what the corn silage yield on the y-axis looks like after these different cover crop monocultures were grown. So after cereal rye, which is a common grass cover crop, yields were much lower than Austrian winter pea, which is a legume. So you just want to be thinking carefully about which cover crops are going before cash crops, because if it has a higher carbon to nitrogen ratio, then you could be tying up some nitrogen and leading to a yield penalty for some of your cash crops. So you want to think about the species you're selecting. Additionally, cover crops can compete with cash crops for moisture in semi-arid and arid environments. So in preparing for this presentation, mean annual precipitation, which you all know is around 550 millimeters in Armenia. And unfortunately, most of my experience comes from in areas with a little bit more mean annual precipitation in the Northeast. So although there are many benefits of cover crops, it's worth thinking carefully about how cover crops might compete with cash crops for water. And some examples that we can look to that Armenian growers and extension specialists can look to, at least in the US, are states with similar climates like Nebraska and Kansas. So here's an experiment, it has less mean annual precipitation than Armenia, but here's a trial in 2013 where they actually found that, and this was a rain-fed system, that the wheat yields were higher when there was no cover crop grown before than when there was cover crops grown before wheat. And this is basically showing that the cover crop was competing competed with the wheat for moisture and drove down yields. So we want to be careful about what we're doing and have experiments before we're promoting cover crops, so we don't have, so a farmer doesn't have a very negative first experience with cover crops. So cover crop species selection, there's a huge number of species that we can choose from. So how do we make decisions about which species to choose? And this will walk through that. So cover crops can be knowledge intensive. Most agricultural inputs have one purpose, like a nitrogen fertilizer, herbicide, or a pesticide. So these are biological tools that do have a range of different things that they're, a range of different benefits that they
bring to the soil. But because they're biological tools, there's narrow windows of time for field operations. So if you miss a window for a certain cover crop species, it may no longer be economic to plant that cover crop. And it's important to have contingency plans and manage adaptively when you're using the cover crop tool. Let's say you miss a planting window. Let's say you see the soil the moisture in the soil is too low for successful cover crop establishment. So those types of things are important for thinking about your cover crop management. So types of cover crops, these are some colloquial terms that you'll see for cover crops. In Europe, they like the term catch crops, and this kind of signals that these cover crops are useful for preventing leaching and helping retain nutrients in the system. Green manures is another term you'll hear for cover crops. And this is, you can think of really green manure. So the legume is having high tissue nitrogen concentrations, and when that's added to the soil is acting kind of like a manure. Some cover crops may be termed smother cover crops, and these are cover crops that grow really fast and are really effective at suppressing weeds due to intensive shading. And buckwheat and sorghum Sudan grass are two examples. And then there are also bio-fumigant crops. Certain crops, as their biomass is broken down, there are toxic compounds that are released that can help suppress things like soil-borne fungal pathogens and nematodes. So rather than being really overwhelmed by all the different cover crop species and cultivars, you can also think along plant family lines and whether cover crops are going to be winter hardy or winter killed. And this can provide a useful framework for thinking about cover crops, because legumes are going to have more similar traits to each other. Brassicas are going to have more similar traits to each other. Grasses are going to have more similar traits to each other. And so you could think more along the lines of, what do I want in my system? Do I want a legume or do I want a grass? And then from there, you can think about which species. But rather than be confused by all the species that exist, you can think along plant families. And in Armenia and in the Northeast, it's also useful to think about which cover crops are winter hardy and going to survive the winter, and which cover crops will winter kill. And if you love cover crops, then you might want to download this chart. It's kind of like a periodic table of cover crops, and shows the cool season cover crops that are only going to be successful if they're planted in summer, grasses versus legumes. So this chart has a lot of information, a nice resource. But because cover crops are biological tools, we always need to be thinking about the timing that these cover crops are going to be successful. If you miss certain planting windows for certain cover crops, then it may no longer be economical to still plant that cover crop. So we need to think adaptively and know when these cover crops are going to be most effective. And there's also other information that you need to know if you're talking with farmers, like the seeding rate, seeding cost, and there's some great tables out there that show the advantages and disadvantages and information like this. And this is a great resource that's available free online through our Sustainable Agriculture and Research and Education organization in the United States. And this book is called Managing Cover Crops Profitably, and I greatly recommend this resource. So let's look at some of the effects of cover crops on ecosystem services. And these are what we call spider plots, and these are really useful for looking at the multifunctional benefits of communicating
multifunctional benefits that cover crops have. So we know that different cover crops have different individual strengths. So this is an example with cereal rye and pea. Cereal rye is great because it can produce a lot of biomass. It's great at suppressing weeds, scavenging nitrogen, and adding a lot of organic matter that can potentially build up soil organic matter over time. But like in that graph I showed earlier, is because the carbon to nitrogen ratio in the tissue is higher in cereal rye. When we till that under before corn, we might be negatively affecting the yield of a corn crop. In contrast, pea might produce a little bit biomass, be worse at suppressing weeds, scavenging nitrogen because it has higher tissue concentration and building soil organic matter. But because it has such a higher tissue nitrogen content, when we plow that in or have that in before a corn cash crop, we'll see benefits for yield for adding all that nitrogen supply, which will have benefits for yield. So some of the research that the group that I was part of from my master's was trying to get at was, can cover crop mixtures provide a greater suite of services than monocultures? And to some extent, this is true. By combining different species with different strengths, we can round out the services that the cover crop provides. So whereas cereal rye by itself might lead to a yield penalty for the fallen corn crop, if we mix pea and rye together, then we can have a better effect on that and reduce that negative relationship. And with mixtures, we might not be able to do as well at one specific service than the best monoculture at that, but we can try to ameliorate the disservices of certain cover crops. So frost seeding might be a technology that's relevant and important for Armenia. Frost seeding is common in the Northeast, and it's a very effective strategy. Frost seeding red clover into winter wheat is one of the easiest and cost-effective ways to establish a legume cover crop before rotating into corn. So with frost seeding, basically what you're doing, you can see we have our wheat crop here. And let's say in February or March, when the soil is still frozen, the red clover seed can be broadcasted on the ground. And the thawing and freezing action of the winter, as the soil thaws and freezes, it actually can work those seeds into the ground. And then additionally, the wheat is acting like a nurse crop, which is another colloquial term we use, by basically providing a protected area for the red clover to grow slowly, because red clover will grow slowly. So let's look at some research on some ecosystem services from cover crop, from a system with cover crops compared to a system without cover crops. So here's that same corn, soybean, winter wheat rotation I was talking about before. And this research looked at the effects of this system with no cover crops and a system with cover crops. And this research looked at a number of services, looked at the total amount of biomass that the cover crops were providing, the yield of the cash crop, nitrogen supply, nitrous oxide reduction, which is a really powerful greenhouse gas, nitrate retention, nitrate leaching, the amount of soil organic carbon in the soil, amount of erosion that happened in the system, arbuscular mycorrhizal fungi colonization, weed suppression, pest suppression, and some beneficial beetle activity.
And they basically found that the system with cover crops had a great benefit for 8 out of 11 of these different services they were looking at. So cover crop system, of course, by filling those windows in time, was able to increase the amount of biomass that we're adding to the soil, increasing the amount of nitrogen supply in the system by having that legume red clover cover crop, reducing nitrate leaching, slowly increasing soil carbon storage, reducing erosion, providing habitat and feeding the arbuscular mycorrhizal symbionts, suppressing weeds, and supporting beneficial insects. And here we have this study found a slight negative for profitability, but the reason was that they were only considering the seed of the cover crop. So of course, if you just look at what a cover crop seed costs, then your profitability analysis is going to be slightly negative because system with cover crops had that cost, whereas the other system did not. But it's important to show that this past analysis did not include a yield benefit of having these cover crops in the system. So here's this slide and the next slide are going to show some very cool research that looks at corn yield in cover cropped and non-cover crop system. Because if we factor in the increases in yield over time, then we'll be able to show increased profitability in our system. So here, this author is saying that this past analysis did not consider the yield benefit in that profitability analysis, and that the cover crops provided a benefit beyond just the added nitrogen of the legume. And we can think about these as the long-term impacts on soil health and their benefits for yield. So here's a nitrogen rate experiment with red clover in a system that's had red clover for a while and a system without. And you can see that at any nitrogen rate, the system with red clover is having higher yields. And so this we can see it's not just because of the added benefit of the nitrogen from the legume, but also increased yield due to maybe increases in better physical structure of the soil, etc. And here's another graph showing the same thing. So the square and the triangle are basically systems that have had red clover in them, whereas the system where the diamond has not had red clover. And you can see a consistent yield benefit at all these different nitrogen rates. So overcoming barriers to adoption with cover crop seeding. It's important to understand these barriers so that we can try to identify solutions to overcome these barriers. And in a big survey across the United States, by far the largest challenge is that there's not enough time to get cover crop established after the cash crop is harvested. So this is a constraint. The seeding cover crops after fall harvest is the greatest challenge. Additionally, the cost of cover crop site seed might be an important barrier to adoption. Or in the US, a lot of farmers farm rented ground, so maybe they don't want to invest in that rented ground the same way that they would if they owned the fields. But after corn or soybean comes off, sometimes there's such a short window to get a cash crop successfully established. So what are some alternatives to seeding the cover crop after the cash crop comes off? As we saw before, it might be too late to seed a cover crop successfully after the cash crop comes off.
So in the US, people have experimented with aerial seeding, and this can be successful some years and not successful in other years. And pretty much what this comes down to is the soil needs to be moist enough for that cover crop to establish as it falls on the ground, because there's not as good soil to seed contact. As we know, farmers are really clever in modifying their equipment to make new things work. So here is an innovative farmer from New York State developing an airflow system to basically put the cover crops in between the rows while the cash crop is growing. Other farmers have done similar things with drop tubes, but a really exciting area of research that Matt Ryan works a lot in is this idea of cover crop interseeding. So instead of having to wait till the cash crops comes off late and it might be too late to get any successful cover crop establishment, it's possible to do some interseeding of cover crops when the cash crop is quite small still. Here's what this might look like. We have our cover crops interseeding into corn. And a lot of people have the question, is the cover crop in the between row space going to be competing with my corn crop? The research in the United States has shown that is not the case. And the cover crops kind of lay a little bit dormant. There's not a lot of light coming into that between row space. But as soon as the cash crop comes off, you already have your cover crop established. So that can be a powerful way to get past that barrier to adoption. And here is some research basically showing that the corn silage yield was the same, whether there was no interseeding or whether there was interseeding. We were able to reduce the amount of weeds in the system by having a cover crop that was interseeded. And you can see the amount of biomass that those interseeded cover crops produced. And here's some examples of some very successful interseeded cover crops. Here's annual ryegrass, and here's a red clover cover crop. They don't always look this pretty, but this is a really nice picture of what this can look like. And that's actually all the slides I have. And hopefully maybe there's some questions that I can answer through the translation. Thank you very much, Joseph, for a very interesting presentation and about your research data and your work that you have been doing and promoting this cover crop application. I just would like to ask one question regarding throughout your presentation. You mentioned once that the cover crop helps to have some help on climate mitigation or on climate issues. Could you briefly describe some few words about the mitigation of climate change by application of cover crops? Joseph? I think Joseph's internet connection has been lost. Lilijan, maybe we should ask our participants if they have questions to submit by chat. And I think in 1 or 2 minutes. Oh, Joseph came back. Joseph? Okay, anyway, Lilijan, maybe we should announce for questions. If people have any questions, they can submit by chat, and we can submit that questions to Joseph and provide answer by emails. Joseph?
Ընկերներ ջան, մեր դասընթացավարը կարծես թե խնդիրներ ունի կապված ինտերնետ հասանելիության հետ։ Դրա համար մինչև կարգավորվեն տեխնիկական խնդիրները, խնդրում ենք չաթում տեղադրել ձեր հարցերը, որոնց մենք մեկ առ մեկ անդրադառնանք։ Շատ լավ։ Ինչպես նշեց Շուշանիկը, խնդրում ենք հարցերը տեղակայել չաթում եւ կարող եք նշել եւ հայերեն եւ անգլերեն ձեզ հարմար լեզվով, քանի որ մենք ունենք համաժամանակյա թարգմանություն, Շուշանը կթարգմանի զուգահեռաբար հայերենից անգլերեն եւ անգլերենից հայերեն։ Խոսեփ Գրիգորյանը գտնում ես Լիլի ջան սլայդը կարող ենք ունենալ ավելի մանրամասն հասկանալու համար։ Հովսեփ որ սլայդի մասին է խոսքը։ Ես երևի հիմա վերադարձնում եմ բոլոր մասնակիցներին խոսափողը միացնելու հնարավորությունը։ Այս տեսանկյուն վերջին սլայդը։ Շուշան ջան կարող եք խնդրել Ջոզեֆին միացնել վերջին սլայդը պրեզենտացիայի։ I think I'm back now, so I can answer questions. Okay, we are glad that you came back. I just would like to repeat my question about the role of cover crop on climate change mitigation or climate change issues. Do you have any information about that and you can share with us in a few words? Yeah, so Շուշան ջան, խնդրում ենք նաև Ջոզեֆը միացնի վերջին սլայդը։ Cover crops are powerful tools for, as we think about the impacts of climate change in agricultural systems. We can think first about the carbon sequestration over time. By having cover crops in our system, we can build soil organic matter, soil carbon levels, and that can help mitigate against some of the effects of climate change. Additionally, we can think about another really important greenhouse gas, which is nitrous oxide emissions. And by using some legume cover crops and other cover crops and increasing overall soil health, we can reduce the amount of synthetic nitrogen that we have to apply to our systems, and that can reduce nitrous oxide emissions. So those are, I guess, some of the benefits that cover crops can have in terms of mitigating the effects of climate change. But there are also a lot of benefits in terms of by improving the amount of water that can infiltrate into the soil, the amount of water holding capacity, we can increase the resilience to these to intense drought events, or also greater frequency of really high precipitation events. Rather than having runoff, we can have soils that support greater infiltration. So both in terms of reducing, mitigating climate change and adapting to the effects of climate change, cover crops can be a really powerful tool. Thank you very much, Joseph. And participants were asking to switch on your the last slide of your presentation. Can you switch on? I need to be co-host again. Sorry, because I left. I will do in a moment. Okay. Just 1 second. Okay, now you can share it. Cool. So the last slide. Yeah. And one more question regarding your presentation. Would you allow us to share this presentation with participants? Yes, of course. Okay, so cool. What was the question with this slide? Lilijan, can you check what was the question? Yeah, I would like to ask my question about this slide. I want to understand, is these crops are also did by interseeder machine or not? Yes, these cover crops were
established when the corn was maybe half a meter tall. And then they basically did not grow while the corn was growing, but as soon as the cash crop was harvested, now they're able to grow. So this is at fall after cash crop was harvested. Okay, thank you. Ընկերներ, մենք ունենք ուրիշ հարցեր։ Այստեղ կարող եք ազատ գրել ձեր հարցերը, կարող եք միացնել խոսափողը։ Joseph, my colleague Lilith asked the participants for more questions if they have any questions. Okay. Yeah, we will wait a few minutes. Կարող եք հարցը ձևակերպել ինչպես անգլերեն, այնպես էլ հայերեն։ Միգուցե արկա է խոսափողը միացնելու հետ կապված խնդիր, կան արդյոք տեխնիկական խնդիրներ չաթում գրելու կամ բարձրախոսը միացնելու հետ։ Չէ, ոնց որ թե ամեն ինչ նորմալ է, Լիլիթ ջան։ Ես տեսնում եմ շնորհակալության խոսքեր չաթում։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ ժամանակ եք հատկացել եւ կարողացել եք այսօր այստեղ ներկա գտնվել։ Լիլիջան, սենց անենք, եթե մասնակիցների կողմից այդքան հարցեր չկան, միգուցե կարող ենք անցնել մյուս Մինչև մեր մասնակիցները կորոշեն, թե ինչ հարց կարող են այստեղ տալ, ես նաև մեկ խնդրանք ունեմ ձեզ։ Մենք խնդրում ենք նաև փոքրիկ հարցաթերթի պատասխանել, հա։ Որպեսզի հասկանանք, թե որքանով է արդյունավետ եղել մեր դասընթացը։ Հիմա կտեղադրեմ չաթում։ Եվ միևնույն ժամանակ, եթե կան մասնակիցներ, ովքեր դեռևս չեն հասցրել գրանցվել մասնակցության հղումով, նաև կտարածեմ այդ հղումը եւ շատ կխնդրեմ լրացնել։ Մենք հասկանում ենք, որ դուք նախապես գրանցվել եք եւ տրամաբանական է, որ ձեզ կարծես թե այդ հարցով չպետք է անհանգստացնեինք, սակայն մեզ համար կարեւոր է հասկանալ, թե ովքեր են, որ գրանցվում են եւ մասնակցում են, հա, ովքեր են մեր ակտիվ գործընկերները, ում հետ հետագայում մենք առաջնահերթ կցանկանանք համագործակցել, այդ եւ միգուցե հետագայում նաեւ մեզանից ստանանք որոշ առաջարկներ համագործակցության։ Դրա համար խնդրում ենք մասնակցության թերթիկը եւս լրացնել։ Դուք չաթում կարող եք գտնել երկու հղում այս պահին, մեր փոքրիկ հարցման հղումը եւ մասնակցության թերթիկի հղումը։ Ամեն մեկը ձեզանից մի քանի րոպե կտանի, սակայն մեզ թույլ կտա հասկանալ ինչքանով է մեր հանդիպումը արդյունավետ կազմակերպված։ Այնտեղ կարող եք ուղղել մեզ ձեր կարծիքը եւ նաեւ մասնակցության թերթիկում թողնել ձեր կոնտակտները, որպեսզի ձեզ հետ հետագայում կարողանան կապվել։ Իսկ մինչ այդ կխնդրեմ նաեւ ոնց որ մի բան ամփոփեք ձեր մտքում այսօրվա հանդիպումը եւ միացնեք խոսափողը եւ խոսեք, եթե նույնիսկ հարց չունեք, այլ գուցե լրացում ունեք։ Yeah, I can hear you. Thank you. Ես հիմա բոլորից կխնդրեմ I should have done that before. No, սակայն թող միացնեն բոլոր նրանք, ովքեր ասելիք ունեն։ Փորձենք տեսնենք քո տեխնիկական խնդիր մենք չունենք այստեղ։ Nice. Hello. Այո, Վարդան, լսում ենք ձեզ։ Ողջույն ձեզ, լավ էր։ Միայն թարգմանությունը իրար հետ զուգահեռ երկուսն էլ իրար հավասար է ձայնը լինում, այն սուլդո թարգմանությունը, ու մի քիչ դժվար է հասկացվում։ Վարդան ջան, այդ պարագայում պիտի խնդրենք ձեզ, ներքևը unmute original audio կա։ Դուք պետք է օրիգինալը անջատեք։
Միայն Անջատել հայերեն։ են, երկուսն էլ Ուտել- փորձել են, նույն բանն է, չի փոխվում ոչ մի բան։ Այդ բaragայում միգուցե վերսիաների խնդիր կա, որովհետև ինձ մոտ անջատված է ու կարծես թե ես տագից թարգմանությունը չեմ լսվում։ Ես երկուսը մի քանի անգամ, մի անգամ չէ, մի 15-20 անգամ փորձեցի, տարբերություն չի տալիս։ Այս առումով կա ինչ-որ հարց, որ Գիտեմ, թարմաստեմ, հետո փորձեմ։ Հա, ոչինչ, չէ։ Թարմաստեմ երեք։ շատ լավ, եթե թարգմանության հետ կապված ոնց որ այդ տեխնիկական խնդրով որևէ բան չլսեցիք կամ կուզենայիք նորից կրկնենք, ազատ կարող եք հարցնել։ Հա։ Լավ։ Մերսի, շնորհակալություն ամենայն դեպս։ Առայժմ հեսա կլրացնենք հարցաթերթիկը։ Շնորհակալ ենք Վարդան ջան։ Կան այլ մասնակիցներ, ովքեր կուզենան ասելիքով հանդես գալ, ուղղել հարց կամ միգուցե իրենց փորձով կիսվել։ Բոլորը կարողանում են իրենց խոսափողը միացնել, թե կա ինչ-որ տեխնիկական խնդիր։ Ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Կարելի է Արտակ ես ջան, փորձեմ։ Այո, իհարկե։ Ողջունում եմ բոլորին, շատ շնորհակալություն դասընթացի համար։ Ուրեմն ես ասեմ, որ արդեն բավականին վաղուց օգտագործում եմ սիդերատները իմ տնտեսությունում, իհարկե փոքր է, բայց կարողանում եմ օգտագործել եւ դրանք բավականին արդյունավետ են։ Իհարկե շատ կարևոր է սիդերատների եւ հողածածկող բույսերի օգտագործումը մեր գյուղատնտեսական մշակույթում եւ կարծում եմ, որ առաջի քայլը արդեն արված է, սա պետք է ավելի լայն լսարանների համար, հատկապես գյուղատնտեսների համար եւ այս ոլորտում կարելի է նաեւ եթե կա գրականություն թարգմանել, փորձել այս ոլորտի բույսերի սերմնաբուծությամբ ստեղ զբաղվել, այսինքն ինքը իր հետ բերում է բավականին շատ նոր հնարավորություններ եւ խնդիրներ, որոնք Հայաստանում հետագայում կարող են մեծ առավելություններ տալ գյուղատնտեսության ոլորտում դրանցով պրոֆեսիոնալ զբաղվողների համար։ Պես որ շնորհակալություն, հուսով եմ, որ այս դասընթացները շարունակական կլինեն եւ սրանք անընդհատ կանաչ գյուղատնտեսության տարբեր թեմաների կանդրադառնան, որոնք իսկապես շատ կարևոր են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Գևորգ ջան, իրականում շատ ճիշտ ասացիր, շատ հետաքրքիր զարգացումներ կարող է ունենալ եւ Շնորհակալություն, Արտակ ջան, տեսակ չէ հարց ունենք Ալիսոնից։ Չէ, Լիլիթ ջան, չեմ տեսել։ Այսա, օքեյ։ Շուշան ջան, կթարգմանեք։ Հայկական լսարանի համար կխնդրեմ, հայրեն։ Շնորհակալ եմ Շուշան։ Ես կարող եմ Շիրակի մարզի մասով ասել, որից լավ տեղյակ եմ։ Մեր մոտ ֆերմերների մեծ մասը գրեթե չեն օգտագործում, բայց հասկանալով սրա բնապահպանական նշանակությունը եւ նաեւ հողի բերքատվության բարձրացման ու դրա հետագա ուրեմն բարելավման ուղղված
գործողությունները կարող են գնալ նման ծախսերի, բայց իհարկե պետք է բավականին լուրջ աշխատանք նրանց հետ, առաջին հերթին պետք է որոշակի տարածքներում փորձացուցադրական ծրագրեր իրականացնել, որովհետեւ մարդիկ տեսնեն դրա առավելությունները, եւ երկրորդը պետք է մենք շուկայում ունենանք նման բույսերի սերմեր, որ իմանանք դրանց գները, դրանց օգտագործման ինչ է պահանջում, էլի դա ֆերմերից, ինչքան ներդրում է պահանջում, որովհետեւ ավելի ռեալ կարողանան այս հարցին պատասխանել, թե շատ դժվար է այս պայմաններում, երբ մենք գրեթե չենք օգտագործում, ասել թե կանեն, թե չեն անի։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք պատասխանի համար։ Արտակ ջան, կխնդրեմ նաև հարցին դուք պատասխանեք։ Yes, I would like to answer in English to Alison regarding the seeding and equipment affordability in Armenia. I would like to mention that for both positions, we have limitations in Armenia. For the seeding, I'm personally implementing a project here for applying cover crop, and I wanted to find a good mixture of different cover crops, but unfortunately there was limited variety of cover crops which I could find. So Georg was right, there is a limitation on the seed part, and we need to think, or businesses should think about developing this sector of business of growing seeds for cover crops. The next one is about the equipment. As far as I was involved in equipment business before going to Cornell, I should say that at this particular moment, the equipment selling business sector is not offering a wide variety of no-till seeding machines and especially inter-seeding options. So as in US, farmers should invent by themselves or modify those equipment which they have and apply the cover crops. Besides that, there are some technical limitations on the varieties of sprayers and other things which also would be needed in applying cover crops during the growing period. So at this particular moment, I personally find that we have limitations on seeds, on equipment, and also on knowledge base. So that's why I personally decided to start sharing my knowledge with my colleagues and farmers in Armenia. Then we will go step by step. Thank you so much, Artak. That's really helpful. And thank you, Mr. Petrosian. I think you are Joseph, what do we say in United States Extension? We say he is a trailblazer. Or we usually start by trying to work with farmers that are on the cutting edge and very innovative. So I think Artak can keep working with you. Yeah, that's farmers want to listen to farmers always. Yeah. Lilijan, we have a question from Natella Mirzian, our colleague from US. Hi, everyone. I start the video. I joined a bit late, and so maybe I missed it, but I have a question, like, is it possible to have cover crops that have also, like, can increase the economic viability of the farm, like can be sold or can be used? Because from my experience in Armenia, this might be actually something that can motivate farmers to use it. If they can get, like, doing some extra work and doing some extra investments, if they can get extra profits from it. Yeah, in the US, we find, or people are finding that, especially if you have animals in part of your agricultural system, then the cover crop can be a useful forage as well for the animals. So some dairy farmers are also using a grass cover crop after their corn silage and are increasing the amount of
feed that their system is producing. And yeah, so cover crops there's a lot of work in the US being done on grazing cover crops. So I think in terms of increasing the economic, that there's a lot of benefits if there's animals in the system, or maybe a neighbor has animals and they want to graze the cover crop. So that can be another added source of income. I would like to add to what Joseph said, to the answer to Nutella. So in US, farmers are, as Joseph said, they are integrating their animals to the mostly beef animals, to the grazing system of their plots, applying rotational grazing system in the land. And by the way, this is the best way of killing the cover crops before planting the preceding or after that, seeding them wheat or corn or soya. So this is the economical benefit of having cover crops in their land. Okay, thank you. Because like we worked a bit with in the ICARE again with the fish farms, and like that they had a huge issue with fish feed. And in the US, I know that people make this vegetarian fish feed from soy, which is quite a good addition, you know, in the market. And so if we could actually, I mean, not we, but if there would be projects that could incentivize the farmers, like to connect between these few sectors of agriculture, that could actually be a huge motivation, as opposed to, I mean, yeah, of course, farmers listen to farmers and they like having good soil and having good yields from the crops. But overall, it's also like people like seeing fast results sometimes, you know, waiting for your soil to become very good in few years might not be that incentivizing as if you can sell something. So that's why I asked the question about the profitability of selling these products. Thank you. It was a good answer. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's important. In the US, we struggle with that too, sometimes there's a gap in the short-term profitability isn't there. So sometimes farmers aren't willing to wait the 5-10 years to get the long-term benefit. So thinking about short-term incentives is really important. Thank you. Ընկերներ, հաջորդ հարցերը կարծես թե շատ հետաքրքիր քննարկում է ծավալվում։ Ինչ հարցեր կան, որ մինչև այսօր ձեզ հուզել են եւ դուք իրականում չեք գտել մի հարթակ, որտեղ կկարողանաք բարձրաձայնել, հա, այս ծածկող մշակաբույսերի վերաբերյալ հատկապես կամ հարակից թեմաների շուրջ, այստեղ հավաքվել են շատ, ինչպես ասեմ, շատ լավ փորձագետներ, ովքեր ձեզ կարող են օգնել գտնել ձեր հարցերի պատասխանները։ Ազատացեք գրել չաթում ձեր հարցերը երկլեզու կամ միացնել ձեր խոսափողը եւ պարզապես բարձր ասել հարցը։ Նախքան կորոշենք, թե ով է հաջորդը խոսելու, ես ձեզ պարզապես խնդրում եւ հորդորում եմ լրացնել մեր երկու փոքրիկ հացաթերթերը, որոնցից մեկը վերաբերվում է կոնկրետ թեմատիկ հարցերի քննարկմանը, մյուսը մասնակցության թերթիկն է։ Ես նորից տարածում եմ չաթում։ Սա մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է դարձել, ով մեզ մոտ պարբերաբար մասնակցում են Zoom հանդիպումներին, դուք երևի պետք է արդեն սովոր լինեք, որ անընդհատ ձեզ խնդրում ենք ինչ-որ թերթիկներ լրացնել։ Ինչ հարցեր ունենք, որ միգուցե տեխնիկական հարցերով չստացվեց ավելի ուշադիր լսել, հա, այստեղ մեզ մոտ փաստորեն կար խնդիր որոշ Zoom տարբերակներում, հայերեն եւ անգլերեն համաժամանակյա լսելու։ Եթե կա ինչ-որ հարց, որ պարզապես չկարողացաք տեխնիկական պատճառով լսել, Շուշան ջան, Նատելան տեսնում եմ խոսում է անգլերեն channel-ում երևի թարգմանելու եք, թե չէ, ասում եմ mute։
Lily Jan, carnivore heart chka, yes, I would like to have some announcement, Lily Jan, regarding the next webinar that we are planning to have. And as Joseph mentioned in his presentation, the cover crops help to improve the soil microbiology and increase the organic matter. So this is very crucial point in improving the soil health and soil and plant growing process, etc. So next webinar we are planning to have about soil microbiology, especially the attention will be paid, or the information will be provided regarding the fungi, about mycorrhizal, about rhizobacterium, these kind of issues. And we have an agreement with a professor from Cornell, Dr. David Wolf, who agreed to have presentation about this topic. So I encourage the participants to stay tuned and have look for announcement and register for the next webinar, which will be in April. We plan to have in April. Okay, Joseph, I think you can stop sharing your screen so we can have better visibility of the participants. And if they will raise their hands or they will need some comment, we will have immediate reaction to that. Or if we don't have any additional comments and questions from participants, Lilith, maybe we should finish our webinar in few minutes. Շուշան ջան, կարծում եմ հիմա այդ հնարավորությունն է, մինչև մեր մասնակիցները որոշեն, թե ինչ թեմայի շուրջ միգուցե կուզենան, մենք դեռ ժամանակ ունենք, եթե կա ինչ-որ հարց որ կուզենան քննարկում ծավալել, խնդրեմ, իհարկե մենք ազատենք, իսկ մինչ մեր մասնակիցները որոշեն խոսել, Շուշան ջան, խնդրեմ. Սիրով խնդրում եմ մեր շնորհակալությունը նույնպես փոխանցեք իրեն, եւ դասընթացի համար եւ սիրով մեր հարցերին պատասխանելու եւ ես միշտ պատրաստակամ եմ ինչ հնարավորություններ կա համագործակցելու եւ քարդի եւ ICARE հիմնադրամի եւ իհարկե մեր եւ ձեր դրսի գործընկերների հետ. Thank you very much, Georg Jan. Ընկերներ ջան, Շնորհակալ եմ.
Սիրելի մասնակիցներ, կա արդյոք որ մեկը ով դեռ չի հասցրել լրացնել մեր փոքրիկ հարցումը կամ մասնակցության թերթիկը։ Եթե չեք հասցրել կամ որևէ տեխնիկական պատճառով չի ստացվել, խնդրում ենք լրացնել, դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Կա որևէ մեկը ով կուզենա ուղղել հարց կամ կարծիք արտահայտել կամ կիսվել փորձով։ Այստեղ Հովսեփ Արզումանյանից հարց ունենք, տեսագրությունը կտրամադրեք։ Այո, Հովսեփ, մենք ունենք թույլտվությունը պարոն Ամսիլիի կողմից եւ մենք կտարածենք ICARE-ի պաշտոնական էջում, ինչպես նաեւ Facebook-ում։ Տեսաձայնագրությունը կտեղադրվի եւ հանդիպման ավարտից հետո մենք նաեւ ունենք թույլտվություն ուղարկելու այսօրվա պրեզենտացիան։ Ինչպես նաև պարոն Ամսիլին շատ սիրալիր կերպով ասաց, որ եթե ունենաք որևէ հարց, որ կարող է հիշեք կամ մտածեք հանդիպման ավարտից հետո, դուք կարող եք արտակի միջոցով իրեն փոխանցել այդ հարցերը նույնպես։ Շատ լավ։ Nice, my pleasure. Thank you so much for having me, guys. While our participants are filling in the forms, I would like to express my deep gratitude to Joseph and Dr. Alison Chatterchan and Elena Chatterchan, Lilith Avdalian and Anna Hovanesyan, who were assisting and organizing all this event during this last 1 month. And I find this great cooperation and very interesting occasion. And this is a start of very good information flow about cover crop application and the sustainable agriculture. Thank you, Joseph, for your time and your efforts for helping us to share this knowledge and spread the word about the cover crops. Thank you, my pleasure. So, Lilith-Jan, what we should do? Shall we finish the webinar? What do you think? Ատակջան, իհարկե կարող ենք, իսկ մինչ այդ ես կուզենայի ICARE հիմնադրամի անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, հա, նախ եւ առաջ կուզենամ շնորհակալություն հայտնել հենց Արտակին։ Արտակջան, երբ որ դուք եկաք եւ մեզ հետ կիսվեցիք, որ դուք ունեք հնարավորություն այսպիսի տրեյնինգ կազմակերպել, մեր արձագանքը իհարկե շատ դրական է, որովհետեւ ICARE-ը որդեգրել է կլիմայի փոփոխություններին, կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման առաքելությունը ինչ որ առումով եւ մենք ամեն հնարավորություն օգտագործում ենք ոլորտին որևէ օգուտ տալու համար եւ շատ շնորհակալ ենք որ հենց մեզ մոտ եկաք եւ առաջարկեցիք համագործակցություն, հա, մենք դա շատ բարձր ենք գնահատում։ Շնորհակալ ենք նաեւ VISTAA կազմակերպությանը, ով հոգացել է թարգմանության հարցը, ինչպես նաեւ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ամսիլիին, ով տրամադրեց իր ժամանակը եւ մեր մասնակիցներին շատ հետաքրքիր կերպով ներկայացրեց ծասող մշակաբույսերը։ Շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հետաքրքրված են ոլորտում եւ նաեւ մշտապես մասնակցում են մեր հանդիպումներին։ Հա, մենք տեսնում ենք ինչպես մեր մշտական գործընկերներին, այնպես էլ նաեւ տեսնում ենք նոր մարդկանց, ինչը շատ ուրախանալի է։ Եվ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Շուշանին համաժամանակյա թարգմանությունը բարձր մակարդակի ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք Շուշան ջան։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ, շատ բովանդակալի, շատ հետաքրքիր, շատ լավ ու մեծ սիրով մասնակցում եմ։ Շնորհակալ ենք Տիկին Բարսեղյան։ Այո, ես էլ եմ շնորհակալ։ Այս առումով մենք արտակցան կարող ենք չէ 10 րոպե միացված թողնել դեռևս հղումը, որպեսզի այստեղ չաթում մասնակիցները կարողանան վերցնել մեր փոքրիկ հարցման հղումը, ինչպես նաև մասնակցության թերթիկի հղումը։ Եթե որևէ մեկը չի հասցրել լրացնել, խնդրում ենք լրացնել երկուսն, մեզ համար ձեր կարծիքը եւ կոնտակտները շատ կարեւոր է ունենալ, հա։ Իսկ եւ այս պահին արդեն հանդիպումը համարենք ավարտված։ Yes, thank you, Lilith-Jan, and thank you for kind words. Sure, we can leave the webinar open for the coming 15 minutes, and we can say goodbye to Joseph and Alison. Whoever have finished, they can leave the webinar, and we will stay on the line for the next 15 minutes.
Շատ լավ։ Մենք արդեն ավարտում ենք հանդիպումը, սակայն դեռևս նոր մասնակից ունենք։ Ես ավտոմատ ընդունեցի, սակայն արդեն այնուամենայնիվ ավարտում ենք հանդիպումը։ Այսպես ելի մասնակիցներ, ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու եւ այս հնարավորության համար, ինչպես նշեց Արտակը, մենք ունենալու ենք եւս մեկ վեբինար, որի մասին ձեզ նույնպես էլեկտրոնային նամակով, Facebook-յան էջով, հա, մենք կփորձենք ամեն հնարավոր կերպով հասնել տեղեկատվությունը եւ ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Իրենք այո, նեղ մասնագիտական հարցեր ենք այստեղ քննարկում, սակայն այդ հարցերը շատ կարեւոր է եւ շատ կարեւոր է նաեւ սովորենք խոսել ոչ միայն գիտական լեզվով, հա, երբ որ մենք խոսում ենք գիտական լեզվով, երբ որ ասում եմ մենք իրականում սխալ եմ ասում, որտեղ երբ որ գիտնականները խոսում են գիտական լեզվով, հա, ես էլ գիտնական չեմ, ու ես էլ այս ոլորտի ներկայացուցիչ չեմ իրականում, ես մտել եմ այստեղ սիրով աշխատում եմ, սակայն որպես դրսից եկած մարդ նաև հասկանում եմ, որ կարևոր է թե ինչպես ենք ու ինչ լեզվով ենք մենք խոսում կարևոր բաների մասին, որովհետև եթե գիտության մարդիկ շարունակեն խոսել գիտական լեզվով, այդ կարևոր տեղեկատվությունը երևի թե չհասնի այն ֆերմերին, ով իրականում պետք է լինի այդ գիտելիքը գործադրողը։ Դրա համար նման հանդիպումները եւ հատկապես քննարկումները ICARE հիմնադրամը շատ է կարևորում եւ խնդրում ենք ձեզ հետագա հանդիպումների ժամանակ նույնպես ակտիվ լինել, ուղղել ձեր հարցերը եւ այո, մեր հարթակում պիտի հանդիպեն գիտնականը եւ պիտի հանդիպի հասարակ գյուղացին, հա, ու իրենք մենք բոլորս պիտի սովորենք խոսել նույն լեզվով։ Դա է այն առաջընթացի հնարավորությունը, որը մենք տեսնում ենք։ Շնորհակալություն, հանդիպումը համարում ենք ավարտված։ Ես անջատում խոսափողը եւ կամերան, սակայն 15 րոպե դեռևս շարունակելու է հղումը աշխատել։ Շնորհակալություն ստեսյուն, առայժմ։ Да.